where no watchmans will be there in the ATM. So all the cameras and sensors used to be automated with the ATM. I'm very strong about my technical knowledge in the system, and I just, with the same technical knowledge, I started my Dsmartz Automation to service in the home segments for the automation fields. From the childhood, it's my passion on the automation and the electronics items and the robotics especially. So what was the riskiest project that you have worked on so far? So ஒவ்வொரு ஃபிஷஸுக்கும் அந்தந்த வாட்டர் டெம்பரேச்சரை வந்து நாங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம். தட் இஸ் வெரி ரிஸ்கியஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் போனாலும் ஃபிஷ் வில் டை. இட்ஸ் Hello and welcome to Success Secrets, a podcast of its kind where we interview entrepreneurs and learn about their journey of entrepreneurship. This is episode 4 in the series, and we have a very distinguished entrepreneur with us who does home automation systems. We have Mr. Vijayaraj, man behind Dsmartz Automation. Thank you, Vijayaraj, and welcome to the show. Thank you, Sabkesh, for having me. It's our pleasure and honor. So tell me, Vijay, how did you start on this journey, and what inspired you to get started in the home automation? Yeah, actually, in my studies, I did my diploma in robotics. So after that, I had an experience in Hyundai as a robotics trainer, and I have a 4 to 5 years of experience in the ATM automation segment, where no watchmans will be there in the ATM. So all the cameras and sensors used to be automated with the ATMs. So after that, other than the electronics items and the automation, I don't know anything about any system. So I am very strong about my technical knowledge in the system, and I just, with the same technical knowledge, I started my Dsmartz Automation to service in the home segments for the automation fields. Superb, that's brilliant. So using your so you have used your strengths, which is your technical expertise. Yes. And somewhere maybe followed your passion behind it. Definitely. From the childhood, it's my passion on the automation and the electronics items and the robotics especially. Awesome. So what is the craziest project that you have worked on as a kid? We'll come to your professional part later. Yeah. In my college, there will be a final year project in all the colleges and all the semesters. So in my college things, I did a spy dog robot. So at the time, that project cost is around 25,000 rupees. Wow. I mean, 6-7 years back. Okay. So what the dog do is, it will walk like a dog with the 27 types of motors in it. And it has a spy camera in front of it, and that camera used to monitor while it is walking towards the ground floors. Super. And the major craziest part is that the dog has a tail and the head, and it to tilt and see what is happening around. Wow. Did it bite? No. Good. It will be fun to see the dog, and how many people did it scare? No, actually, all the peoples at the time were seeing it's a new thing that's come. At the time, we was a kid. So Right. We just want to have a try on the projects, and we did that project, and most of the people in the audience were surprised that this is working. Even Wow. we are surprised that this is working. Audience ke shock ha? Illa, namakke shock. எனக்கே ஷாக் தான். Superb. So 27 motors were used in that project. Yeah, that one particular robot. Brilliant. But அப்போ நீங்க ஷாக் ஆயிருப்பீங்க, but it is like an amazing achievement, because as a college kid, even I come from an engineering background, so I know what kind of effort goes into making a project, and to make a dog like that, or rather a piece of robotic like that. So hats off to you, and I think that shows your again strengths as a very strong technical guy, which is translating into the kind of services that you provide. Right? So tell us about how many projects you have done so far. As of now, we have completed around 400 plus projects, particularly in home segments. Brilliant. And which has been your most favorite project out of these? Most favorite project is, every project is different, Sankesh. So Okay. Each and every customer is different. Their requirement is different. Okay. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெயின் பாயிண்ட் இருக்கும். எனக்கு வந்து 6 மணிக்கு லைட் ஆன் ஆகணும், நான் வீட்டுக்கு வந்தா நான் வந்து தூங்க போகும்போது எனக்கு வந்து கர்டன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகணும். லைக் எவ்ரி கஸ்டமர்ஸ் ஹேஸ் அ யூனிக் பாயிண்ட்ஸ் டு being executed in their homes. Okay. So every project is different, and we love every project. It's not a very difficult or something. Every project is a unique and different project. What we did. So you have given me ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்கான ஆன்சர் கொடுத்திருக்கீங்க. எல்லா ப்ராஜெக்ட் யூனிக்கா இருக்காங்க, எல்லா ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. சரி, so what was the riskiest project that you have worked on so far? Riskiest projects பார்த்தீங்கன்னா, we worked for fish. ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து ஒரு ஆட்டோமேஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம்.
பண்ணோம். எப்படி அப்படின்னா வந்து எவ்ரி கண்ட்ரில இருந்து ஒவ்வொரு ஃபிஷஸ் வந்து தனித்தனியா வரும். ஸோ அப்போ வந்து we know that a very familiar fish called flowerons and aravana and other cold varieties of fishes. ஸோ ஒவ்வொரு ஃபிஷஸுக்கும் அந்தந்த வாட்டர் டெம்பரேச்சரை வந்து நாங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம். தட் இஸ் வெரி ரிஸ்கியஸ் ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் போனாலும் ஃபிஷ் வில் டை. இட்ஸ் லைவ் ப்ராடக்ட். ஸோ அதனால வந்து அது நாங்கள் ரொம்ப வந்து ப்ரிசர்ஸா மானிட்டர் பண்ணி ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் வந்து ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமா பண்ண ப்ராஜெக்ட் வந்து பயந்து பண்ண ப்ராஜெக்ட். இப்போ நினைச்சா அந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி நான் பயப்படுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து அது ஃபிஷஸ்க்காக பண்ணது. Very nice. But you have successfully completed it, right? Yeah, we successfully completed and successfully running. Brilliant. Hats off to that, because you are working with something live, like you said. Yeah. And every life is precious. So I think because of your diligence, I think lives are, the lives that are at stake are actually, taking it easy. Yes. Superb. So tell me one thing that, sets you apart from your competition. Apart from the competition is we will never focus on the brands. Okay. For last 2-3 years, we never focused on brands. Okay. We just focus on the technology. We focus on the technical sheets and we focused on ourselves. Because end of the day, என்ன பிராண்ட் வாங்கினாலும் என்ன டெக்னாலஜி போனாலும் என்ன கொடுத்தாலும் நம்ம தான் போய் சர்வீஸ் கொடுக்க போறோம் கஸ்டமருக்கு. ஸோ அந்த பிராண்ட் அந்த டெக்னாலஜி அந்த டெக்னிக்கல் ஷீட்ல வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருப்போம். ஸோ தட் இஸ் அ வெரி யூனிக் திங் வாட் வி see on ourselves. Super, brilliant. So how has this journey of entrepreneurship shaped you? Because you said you come from a background, you have worked for companies in the past. So first, how did that transition happen? Second, what has that transition or what has that journey taught you, both personally and professionally? No, actually, after starting the entrepreneurship, I never did any groundwork on this home automation business. So I just believed in myself for my technical knowledge and just started the business. And after starting the business, within 1 year, that business taught me that நீ ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்ட, நீ வந்து டெக்னிக்கல் வந்து தவிர்த்து பிசினஸை வந்து நீ லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்திருக்கணும் அப்படின்ற திங்ஸை வந்து எனக்கு 1.5 years வந்து எனக்கு ரொம்ப டஃப் சுச்சுவேஷனா வந்து இருந்தது. ஸோ ஆஃப்டர் தட் பட் அந்த 1.5 years I never stopped learning. I never stopped visiting the customers and I never stopped giving the solutions. So nice. That trained me and that built the company also. Superb. So I guess learning is a lifelong process, and I Always. think you adopted it very well. Very good. So tell me something about your industry that people generally don't understand, or rather they don't know that, okay, this is how this industry works. Yeah, the major thing the customer has is they will have the price in the mind. Okay. So in our segment there are 100+ brands, right? Known brands and unknown brands, right? And there are very few technologies. And what the customer thinks is they will see some product in Amazon, okay, and they will have that in their hand, right, and they will say to matches, right? ஆனா அந்த ப்ராடக்ட் எங்க கிட்ட இருக்காது. கரெக்ட். ஏன் இருக்காது அப்படின்னா அது ரொம்ப லோ குவாலிட்டி. So we are not focused on the budgets. We definitely focus on the budget, but ஆனா அது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும் கூடாது. Right. So we just focus on the quality. அந்த குவாலிட்டிக்கு என்ன ரேட் வந்து செட் ஆகும் அப்படின்றத வந்து நாங்க ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணிருப்போம். அது கஸ்டமர் வந்து will not understand that things. So another one is the technology. So டெக்னாலஜில வந்து வைஃபை டெக்னாலஜி இஸ் a very cheap technology. Okay. So அது இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு ரூமுக்கு பண்றோம் அப்படின்னா that will be working so good. பட் ஒரு வீட்டுக்கு அது எடுக்கிறோமான்னு கேட்டா it's a very risky part for the Wi-Fi automation. So அது அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. So there's pricing is very difficult to understand with the customers, but some customers are more technical. So some customers இப்போ எங்ககிட்ட வரும்போதே வந்து they will ask, எனக்கு இது வேணும் அது வேணும், இந்த டெக்னாலஜி பத்தி எனக்கு ஏன் நீங்க இது டெக்னாலஜி உங்ககிட்ட இல்ல. So that type of customers பார்க்கும்போது we will be so happy to answer those customers. End of the day, there should be a healthy competition. Absolutely. Superb, brilliant. Okay, so let's say a 15-year-old guy comes up to you today and tells that, Anna, I want to get into this industry. What is the one piece of advice that you'll give him? The thing I will say is that focus on the technology. Learn to give solutions. Okay. So don't learn to sell the product. Learn to give the solutions. Okay. Because anyone can sell the product. Super. Even actually, the sales is the human skill that we should have. So giving solution is something different. ஒருத்தரோட பெயின் பாயிண்ட் புரிஞ்சுட்டு அவருக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கொடுக்கணும். See, எனக்கு இப்போ கஸ்டமர் வராருன்னா I can even sell him 10,000 rupees lock. I can also sell him 50,000 rupees lock. But end of the day, I need to know his requirement. Got it. So அந்த திங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து கண்டிப்பா வந்து இருக்கணும். So understanding the needs of the customer, yes, and then
recommending a product based on that is what you'll call your USP. Yes. Is that right? Yes. Superb. So Vijay, tell us what keeps you, motivated and inspired to continue on this journey. It's a purely a passion game, Sangeshji. ஸோ எனக்கு பிரெட் அண்ட் பட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஸோ எந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் தெரியும் அப்படின்னா வந்து ஐ எம் ஆல்சோ பிசிபி டிசைனர். நீங்கள் ஏதோ எனக்கு பிசிபி கொடுத்து அதை நீங்கள் டிசைன் பண்ணி சொன்னா கூட ஐ வில் டிசைன் இட். அண்ட் அதுக்கு ஏதாவது நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் பண்ண சொன்னா கூட ஐ வில் யூஸ் டு ப்ரோக்ராம் இட். So it's my from my college days, from my experience of the works and my business in the வருஷத்துல எல்லாமே it's electronics. So we know it's passion involved in. ஸோ ஒவ்வொரு கஸ்டமர் கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கோட்ல வந்து ஒரு 1 lakh கொடுக்குற கோட்டை ஒரு 70,000 பண்ணி கொடுத்தாலே வந்து தட்ஸ் வெரி ஹாப்பி. It's not about cutting the products, it's about knowing the needs and giving the solution. அது கொடுக்கும் போது வந்து செம்மையா சூப்பரா இருக்கும் அந்த ஃபீல். Awesome. So that's what gives you going. Yes. Ultimate. யாராவது புதுசா ஒரு கஸ்டமர் வரும்போதே வந்து ஜாலியா இருக்கும். அவங்க என்னென்ன ரெக்யர்மெண்டோட வர போறாங்க, நமக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்க போறோம். That is a very good daily basis நாங்க அது பண்ணும்போது சூப்பரா இருக்கும் அது. Amazing. So the joy of seeing one your product getting set up, as well as the joy of seeing your customer satisfied at the end of the day, is I think the beyond measure, and I think that goes for every entrepreneur out there. So thank you for putting it brilliantly that way. So with that in mind, Vijay, please tell me what is your current strength of your team members? Actually, we are around 6 people right now. So we are into different verticals. So one is looking for sales, and one is into installations and the things, and one is completely looking on the wirings and all the stuffs and site visits, and one is separately looking for the gate automation and the stuffs. Okay. So we are in different verticals. Okay. And we just collab all the peoples in the same project. Very nice. Right, Vijay. So you have solved, you have done 400 plus projects, but can you define your products and services? Yeah, ஒரு வீடு நாங்க எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து start from the main gate. So we have a gate automation. So any combinations of gate we can able to automate. And அடுத்து உள்ள வரும்போது there will be a main door. So அதுக்கு we have vast varieties of digital door locks in multiple budgets. And next there will be வீட்டுக்குள்ள போனா லைட் எரியணும்ல. So for that we have a lighting automations. So we have 100 plus varieties in lighting automation. So நம்ம கிட்ட இருக்க எல்லா மாடல்ஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா it will be a dimmable and tunable, it's a color changing lights. So அந்த மாதிரியான based on the customer மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி they can change their lights and all the stuffs we have. And ரொம்ப யூனிக்கான ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் தமிழ்நாடு we bring a dimmable and tunable lights and track lights. யூஸ்வலா ட்ராக் லைட்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் ட்ராக் போகும், அதுல 10 லைட் இருக்கும், ஆஃப் பண்ணா அது 10 லைட்டும் ஆஃப் ஆகும். இது வந்து யூஸ்வலா இருக்க மார்க்கெட் ஸ்டப்ஸ். சூப்பர். நாங்க என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா தட் இண்டிவிஜுவல் லைட்ஸ் இட்ஸ் ஆட்டோமேஷன் லைட்ஸ். ஸோ பர்டிகுலரா நீங்க ஒரு லைட்டை மட்டும் ஆன் பண்ணலாம், ஒரு லைட்டை மட்டும் டிம் பண்ணலாம், ஒரு லைட்டை மட்டும் டியூன் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் தமிழ்நாடு வி ஹேவ். அண்ட் எங்க ஷோரூம்ல மட்டும் தான் இட்ஸ் லைவ் டெமோ. Wow, that is amazing. So what kind of people would be great for collaboration with you? Yeah, கொலாபரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸோட மேஜர் ஸ்ட்ரென்த்தாக பார்க்குறது வந்து ஒரு 400 ப்ளஸ் நாங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணாலும் அதில் ஒரு 200 ப்ளஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஹவுஸ் வார்மிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ வி நோ தட் பெயின் பாயிண்ட் வாட் த ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஹேஸ், வாட் த கஸ்டமர் ஹேஸ் அண்ட் வாட்ஸ் தி அதர் வெண்டர்ஸ் ஹேஸ், பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் இண்டிவிஜுவல் கேம். ரைட். எல்லாருக்கூடயும் நாங்கள் வந்து கொலாப் பண்ணி அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் எடுத்து அவங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எடுத்து we need to work. So எங்களோட மேஜர் கொலாபரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா that will be architects and civil contractors, interior contractors, builders. So these people can able to make this automation industry for the next boom where customer can easily they can able to get it. Absolutely. Brilliant. Thank you so much, Vijay, for letting us know. And I'm sure all the architects or interior contractors watching this episode would probably want to get in touch with you and understand how you solve problems for their clients and understand their pain points. When do you see yourself growing in the next few years? Yeah, right now we are distributors for a particular brand. In next few years, we are planning to make our own brand products. So in Dsmartz name, we are planning for brand products. Okay. More than a brand products, we are looking for a more innovative products that should. Right. So market la irukka things பண்ணிட்டு இருக்காம அடுத்த ஃபியூ இயர்ஸ்ல என்ன இங்க வரப்போதோ அது இப்போ இங்க எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்ற ஏர்ஜ் வந்து எங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கும். நாங்க ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் நாங்க புதுசா நாங்க பிசினஸ்க்கா ஒரு பொருள் நாங்க வாங்குறோம் இல்ல நாங்க கஸ்டமர் சஜஸ்ட் பண்றோம்னா கூட we always think that அந்த பிராண்ட் நல்லா இருக்கா, அந்த டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு, அது மார்க்கெட்ல எவ்வளவு நாள வந்து எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இந்த லேர்னிங்ஸ் இருக்கும் போது நாங்க எங்களுக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் எடுத்துட்டு வரும்போது வாட் ஆல் த திங்ஸ் we will see. ஸோ அதுதான் எங்களோட அடுத்த ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ். Brilliant. So with that becomes your future plan. So
if I was to talk on a larger scale, what is your company's vision, or rather, what is your vision? Yeah, my vision is to have multiple showrooms in multiple cities. So Mhm. currently we have one showroom in Chennai, and we are just planning for in Bangalore and Coimbatore for other major corporate cities. So to expand our business and all stuff. Brilliant. And can you tell us a little bit about yourself? Like you told us you were, Yeah. engineering graduate. So tell us about your personal life, or what brought you where you are today. Yeah, in my school days, I was a very below average student. So I don't know, like in all the subjects I used to fail. So Okay. even for a quarterly or half-yearly exams, at least more than three subjects I used to fail. So Okay. I just started studying or started knowing that after in my college days, because that is my art of the subject, that the Ah. particular that electronics items it is. So in my college, after finishing while finishing my college, I was in 70% of distinction. I don't know, Wow. even my parents are surprised about it. Okay. uh, In my opinion, your a sheet of paper cannot determine your future, and I yes, think you're a yes. great example of that, because always uh, I personally believe that we should always be following, or rather doing something that we are good at, instead of doing what the herd or what the crowd does. So brilliant, Vijay, and I'm very happy to see you grow in your passion and something that you're very strong about. Superb. With that, I think that brings us to the end of this interview. And thank you for sharing some amazing insights. And it was a pleasure having you, Vijay. Thank you, And hope to Sankesh. see you soon. Thank you so much. And friends, this is the end of our episode 4. If you liked it, please do feel free to like, comment, subscribe to the channel, and share this video with as many entrepreneurs as you can.